El calor en Masada, no era como ningún otro. Pegaba contra la piedra y subía hasta la meseta, donde Elazar Benier se agarraba al borde de la muralla. Sus nudillos estaban blancos. Abajo, lo que vea, la quitaba era. El desierto, que antes era un mar de silencio y rocas, ahora hervía. 10,000 hombres. 10,000 soldados romanos, moviéndose con un orden que daba miedo. Brillaban bajo el sol, sus armaduras como esquimos de un pez enorme y metálico. Estaban levantando campamentos, uno aquí, otro más allá, rodeando completamente la montana. Era un hilo de hierro, y en el centro de ese hilo, ellos. 970 almas. Hombres que habían luchado en Jerusalén, mujeres cansadas de llorar, niños cuyos ojos habían visto demasiado. Elazar respiró hondo. El aire quemaba. Dio la espalda al panorama y miró hacia dentro, hacia su mundo en la cima de la roca. No era un lugar feo. Había palacios viejos, construidos por el rey Herodes y cosechas, almacenes grandes. Y lo más importante, cisternas. Enormes pozos talados en la propia roca para atrapar el agua de las lluvias. Gracias a eso, tenían esperanza. El agua era vida, y en Masada, la vida estaba guardada en piedra. ¿Qué piensas, Elazar? La voz a su lado era de Yohanan, un hombre joven con la barba llena de polvo. Pienso que Flavio Silva, el romano que dirige eso. No es tonto, respondió Elazar, señalando con la cabeza hacia abajo. Naira, no se preparan para atacar la muralla en. Y era verdad, los romanos no formaban para el asalto. En vez de eso, miles de ellos, junto con prisioneros que habían trabajaban. Haciendo que una línea empezaba a crecer desde el campamento occidental. Una línea de tierra, piedras y troncos. ¿Una rampa? Preguntó Yohanan, entre incrédulo y asustado. Una rampa, confirmó Elazar. Quieren construir un camino hasta nosotros, para subir sus máquinas. Era una idea de locos, construir una montana contra una montana. Pero los romanos, si algo tenían, era tiempo y hombres de sobra, y determinación. Los días empezaron a pasar con una lentitud extraña. De día, el sol era un enemigo. De noche, el frío del desierto calaba los huesos. En la fortaleza, la vida tomó un ritmo nuevo, tenso. Los niños, al principio, corrían por los patios, jugando a esconderse entre las columnas. Pero poco a poco se iban quedando quietos, pegados a las faldas de sus madres, observando las caras largas de los adultos. Las mujeres se organizaron. Sabían que el sitio podía durar. Revisaron los almacenes de comida, secos de trigo, cebada, legumbres, dátiles, aceite. Había bastante. Y cosechas, los almacenes se habían llenado para aguantar. Pero ahora había que contarlo, dividirlo. Establecieron rachones desde el primer día. Nadie pasaría hambre. Por ahora, los hombres se turnaban en los murales. Algunos eran guerreros experimentados, zealots que habían peleado cale por cale en Jerusalén. Otros eran granjeros, escribas, hombres comunes. Y todos les enseñaron a manejar la onda, a lanzar piedras con puntería, a usar el arco si podían. Su trabajo no era salir a luchar, sino vigilar. Frenar cualquier intento romano de acercarse antes de tiempo. Desde lo alto, veían como la rampa crecía. Era como ver crecer a un monstruo, día a día, lento, pero sin parar. Los romanos trabajaban en turnos, protegidos por grandes escudos de madera que sus compañeros levantaban
para bloquear las piedras y flechas que les lanzaban desde arriba. A veces un proyectil acertaba, y se veía caer un hombre. Paraba al momento, otro tomaba su lugar. Era una máquina perfecta, imparable. Una tarde, mientras Eleazar recorría las cisternas con Miriam, una de las mujeres mayores, que se había hecho cargo de las neveras, ella señaló el agua. Esta línea, Eleazar, gracias a la lluvia del invierno, tenemos para meses. El agua no es lo que me quita el sueño, Miriam, dijo él, mirando el líquido oscuro y tranquilo. Es el fin. Ellos subieron. Tarde o temprano, y se rampa la gara a nuestra puerta. Y entonces lo queremos, dijo ella con una voz firme, secando las manos con el delantal. ¿Contra 10,000? Preguntó Eleazar, no con desesperación, sino con tristeza. Lo queremos hasta que no podamos más. Es lo único que nos queda. Las semanas se convirtieron en el enemigo silencioso. La rampa era ya una cicatriz gigante en la ladera de la montaña. Cada día, al amanecer, lo primero que hacía la gente era asomarse para ver cuánto más había crecido. La respuesta era siempre la misma. Había crecido. La comida empezó a escasear. Las raciones, que al principio eran suficientes, ahora solo comaban un poco el hambre. Los niños ya no corrían, se sentaban con menos energía. Los hombres en las murallas tenían la mirada más dura, más leona. El polvo del desierto lo cubría todo. La comida, la ropa, la piel, sabía a tierra y a sal. Pero el verdadero cambio vino con los sonidos. De día, el ruido romano era constante. Martillazos, ordines gritadas, el chirrido de la madera. Pero de noche, cuando todo calaba en ambos lados, se podía oír otra cosa. El viento silbando entre las rocas. Y a veces, el llanto de un bebé que no podía dormir con hambre. O el susurro de una discusión entre marido y mujer. Discusión sobre el futuro, sobre qué hacer. Eleazar pasaba noches enteras sin dormir. Caminaba por los patios silenciosos, escuchando la respiración de su gente durmiendo en grupos, apenados por el frío. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto, pero ¿cuál? Bailar a lucre era morir de inmediato. Esperar era morir de hambre, o caer cuando la rampa estuviera lista. La noche cae sobre Masada, pero el sueño no llegaba. Durante una de sus rondas, Eleazar ben yer encontró al pequeño David, de apenas 7 años, sentado solo en un escalón. ¿No duermes, David? Le preguntó. Tengo hambre, susurra el niño mirando el cielo estrellado. Los romanos se irán. Macona, Eleazar suspiró. No, hijo no se irán Macona. Entonces estamos atrapados. Esas palabras golpearon a Eleazar como una piedra. Al día siguiente, reunió a sus hombres. La rampa romana ya está 2/3 de la muralla. En 20 días traen el riot. ¿Sugieres que nos rendamos? Preguntó uno de ellos. No, respondió Eleazar. Solo digo que tenemos que pensar en el final. ¿Why elega el nuestro? Esa noche, desde la muralla, Eleazar vio a los romanos trabajar sin descanso. La máquina de guerra no se detenía. Él tampoco podía. El tiempo se acababa. La verdadera batalla, la lucha contra la desesperación, ya había comenzado dentro de los muros de Masada. Eleazar escuchaba los debates en silencio. Su silencio pesaba más que las palabras. El primer golpe llegó con el agua. Miriam fue a revisar la cisterna y se quedó quieta. El agua estaba mucho más baja. La noticia corrió como un susurro que pasó de boca en boca. El agua se iba. A partir de ese día, todo sabía
a miedo. Entonces, los romanos jugaron su carta, prisioneros judíos avanzaron, y uno alzó la voz: ríndanse, y sus vidas serán perdonadas. El azar no miraba a los prisioneros, miraba a su propia gente. Vio la duda en sus ojos. Esa noche, el silencio era espeso. El azar reunió a sus hombres. Ya no podemos esperar a que suban. Cuando la rampa esté lista, traerán el ariete. Y entonces, ya no habrá decisión que tomar. Solo habrá matanza. La rampa Romano ya estaba hoy. Una enorme lengua ditera y madera que tocaba los morales. El azar recorría la fortaleza en la oscuridad. Escuchando el susurro de una oración y el viento helado contra la piedra. La idea terrible se había dejado caer en el aire, no como una locura, sino como la única salida posible. Es nuestro último acto de libertad, dijo el azar a los familias reunidas. Nosotros decidimos nuestro final, no ellos. El viejo es el suspiro. Su voz apenas un murmullo. Elegant vuestra propia muerte es la única forma de afirmar nuestra vida. La noche decisiva liga con una luna gigante y rojiza. Tewendo los nubes de un color sinistro. Mañana los romanos vendrán. No podemos detenerlos. Pero seremos libres hasta el final. Esta es la historia del Sitio de Masada. Un relato de resistencia y una elección final que resonaría por toda la eternidad. Suscribid para. Conocemos historias que desafían el tiempo. En la cima de la fortaleza de Masada, bajo un cielo estrellado que parece indiferente a su destino, se congregaron los últimos defensores sicarios. El aire era pesado, denso con el polvo de la rampa romana y la premonición de una derrota inminente. El silencio fue roto por la voz de su líder, Eleazar ben Yair, una voz que no temblaba, sino que resonaba con la fuerza de una convicción fallada en el fuego de la rebelión. Él no habló de rendición, no habló de una lucha final y desesperada contra las legions que esperaban el amanecer. Habló de libertad. Una libertad que no se encontraba en la vida bajo el yugo romano, sino en la muerte elegida. Mis leales seguidores, comenzó el azar, su mirada recorriendo los rostros de hombres, mujeres y niños. Hace mucho tiempo resolvimos no servir ni a los romanos ni a ningún otro homo, sino solo a Dios. Ha llegado el momento de confirmar esa resolución con nuestros actos. No dejaremos nuestro espíritu. Hemos sido los primeros en rebellarnos, y seremos los últimos en abandonar la lucha. Paso, dejando que el peso de sus palabras se asentará. Mañana al amanecer, el enemigo espera encontrarnos, pero se levarán una amarga decepción. No encontrarán esclavos, sino los cuerpos de hombres y mujeres libres. Moriremos sin haber sido subjugados. Dejaremos este mundo como hombres libres, junto a nuestras esposas y hijos. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos hombres lo oraban en silencio, no por miedo, sino por el dolor de lo que estaban a punto de hacer. Eleazar entendía su angustia. Así que vuestros corazones se julan, continuó, su voz ahora más suave, más personal. ¿Quién no ama a su propia esposa, a sus propios hijos? Pero no es el enemigo quien nos obliga a esto. Es una elección. La elección entre una vida de venganza y una muerte honorable. Una vida donde nuestros hijos serán criados como esclavos, nuestras esposas deshonradas. ¿Es esa vida? No. La muerte es preferable a la servidumbre. Mira las familias, a los esposos abrazando a sus esposas, a los padres besando las cabezas de sus hijos. No es un final, es una victoria. Una victoria sobre el tirano. Le negaremos el triunfo de exhibernos encadenados en Roma. Les daremos un testimonio eterno de que preferimos morir 1000 veces antes.
Q vivas in libertad, levanto una anteca, su lama danzando en la oscuridad, prendemos fuego en vuestras posiciones a todo, excepto en vuestros alimentos. Q los lamas consumen vuestra riqueza, pero Q los viveros demuestran que no morimos de hambre, sino por elección. Q los romanos encuentran solo silencio. Si nieces y la prueba de vuestra indomable voluntad, la decisión se propagó como una ola silenciosa. La tristeza se mezcló con una extraña paz, la resolución endureció los corazones. No hubo más dudas. Los hombres se despidieron de sus familias, no con palabras, sino con abrazos que contenían una vida entera. Duraron juntos, pero no vacilaron. Cada hombre se convirtió en el ejecutor de su propia familia, un acto de amor terrible y definitivo para salvarlos de un destino peor. Una vez consumado el acto más doloroso, los hombres restantes se reunieron. Eran suertes para elegir días de ellos que darían muerte a los demás. Luego de esos días, se eligió a uno, el último hombre. Tras cumplir su deber, recorrió el silencioso palacio, asegurándose de que nadie quedara con vida. Y cuando estuvo seguro de que su misión había terminado, prendió fuego al palacio y, finalmente, se quitó la vida. Al amanecer, los romanos ascendieron por su rampa, esperando una batalla feroz. Encontraron un silencio sepulcral. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier grito de guerra. Un silencio que les roba la victoria. Encontraron una fortaleza vasta. Un tesoro de cenizas y el testimonio eterno de un pueblo que eligió la muerte antes que la esclavitud. La historia de Masada nos liga a través de dos mujeres y 5 niños, que se escondieron en un acueducto y sobrevivieron para contarla. Su testimonio es un eco que resuena a través de los siglos, recordándonos el precio de la libertad y la fuerza del espíritu humano. Cuando se enfrenta a la represión, gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los momentos más dramáticos de la historia. Si te ha conmovido este relato, no olvides suscribir para descubrir más historias que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo video. Los 10 hombres se separaron, cada uno yendo a una zona. No llevaban armas todavía. Primero iban a ver a las familias, a estar con ellos en sus últimos momentos, a darles valor, a recibir sus últimas palabras. El viejo Ezra estaba sentado solo, con sus pergaminos en el regazo. Cuando vio a Simeón acercarse, sonrió. ¿Te tocó a ti, hijo mío? Sí, maestro. Es un honor, dijo Ezra con una calma absoluta. Un honor terrible, pero un honor. Ven, siéntate conmigo un momento. Hablemos de la ley, de la vida. Quiero que mis últimos pensamientos sean de luz, no de oscuridad. Y así, en medio de la noche más negra, el anciano y el guerrero hablaron en voz baja de cosas eternas. En otro lado, Johanan fue a donde estaba una familia numerosa. Los padres, ya mayores, estaban rodeados de sus hijos adultos, sus nueras, sus nietos pequeños. Había más de 15 personas. Cuando vieron a Johanán, el padre, un hombre de rostro sereno, dijo: «Estamos listos. Hemos hablado. Nos vamos juntos. Es un consuelo». Los más jóvenes lloraban en silencio, abrazados. Los niños, somnolientos, no entendían del todo, pero se aferraban a sus padres. Johanán no dijo nada. Se arrodilló frente al anciano y le tomó de las manos. Los 2 hombres se miraron a los ojos, compartiendo un entendimiento que no necesitaba palabras. Luego, Johanán se levantó y dio un paso atrás. Asintió. Era la señal. El sonido que vino después no fue lo que uno imagina. No hubo gritos, no hubo alaridos. Fue un suspiro colectivo, profundo, desgarrador. Un sonido de amor infinito y de dolor insondable, mezclado en un solo instante.
Era el sonido de la libertad elegida a un precio tan alto que el alma no podía contenerlo. Los 10 hombres cumplieron su deber con una precisión sombría y amorosa. Era un acto de misericordia, la última. Evitar a sus seres queridos un destino mucho más cruel, más largo, más deshonroso. Cada rostro que cerraban los ojos era un rostro que se iba en paz, no en terror. El trabajo fue largo, la noche avanzaba. Cuando terminaron, los 10 hombres se reunieron de nuevo en la plaza central. No hablaban. Respiraban con dificultad, como si el aire mismo les quemara. En sus manos, ahora sí, llevaban espadas. El segundo sorteo fue el más rápido. Se apartó uno de ellos, de espaldas. Otro sacó 10 piedrecitas de un pequeño saco. Una de ellas era de un color diferente. La piedra del color diferente significaba ser el último hombre vivo en Masada. Pasaron las piedras de mano en mano. Cada hombre miraba la suya, la apretaba en el puño. El que tuvo la diferente fue un hombre llamado Eleazar, no el líder, sino otro. Un hombre silencioso, de unos 40 años, que había perdido a toda su familia en Jerusalén. Cuando vio la piedra, la mostró. No dijo nada, solo asintió. Sin ceremonia, los otros 9 se abrazaron brevemente, unos a otros. Eran hermanos ahora, unidos por un vínculo que nadie más en el mundo podría entender jamás. Luego, se colocaron en fila. Eleazar, con la espada en la mano, se acercó al primero. Era Johanan. Johanan sonrió, una sonrisa triste y valiente. «Cuida de que el fuego se vea desde lejos», le dijo a Eleazar. «Lo haré», prometió Eleazar. Fue rápido. Uno tras otro, los 9 hombres cayeron por la mano de su hermano. No hubo lucha. Hubo aceptación. Un último servicio. Cuando terminó, Eleazar estaba solo en medio de la plaza. A su alrededor, la quietud era total. No se apresuró. Caminó lentamente, revisando cada rincón, cada habitación, cada pasadizo. Solo encontraba paz. Rostros tranquilos, como dormidos, abrazados los unos a los otros. No quedaba un alma viva, excepto la suya. Entonces hizo lo prometido. Tomó antorchas y empezó a prender fuego. No a los cuerpos, no a las casas donde estaban sus hermanos. Le prendió fuego al palacio de Herodes, a los almacenes de madera, a todo lo que pudiera arder y enviar una columna de humo hacia el cielo. Una señal final. Pero dejó intactas las provisiones de comida y las cisternas. Que los romanos vieran, que entendieran, que no fue el hambre ni la sed lo que les venció. Fue su voluntad. El cielo empezaba a clarear en el este, una línea grisácea detrás de las montañas de Moab. Eleazar subió a la muralla más alta, la que daba al precipicio. El viento soplaba fuerte, limpiando el aire del humo. Abajo, el campamento romano empezaba a moverse. Pronto darían la orden de asalto. Eleazar miró hacia el interior de Masada una última vez. Vio los cuerpos de sus amigos, de su pueblo. No vio derrota, vio descanso. Vio el final de un largo y terrible camino. Luego miró hacia el desierto, hacia el sol que empezaba a nacer. Agarró su espada con ambas manos. No pensó en los romanos. Pensó en los que se habían ido antes que él. Pensó que ahora iría a reunirse con ellos, libre. No hubo grito. Solo un último suspiro, perdido en el viento del amanecer. Y luego, silencio. El verdadero y absoluto silencio de Masada. Un silencio que gritaría a través de los siglos. El amanecer en el desierto de Judea es un espectáculo de luz y sombra. Los primeros rayos del sol pintaron de rojo y oro la rampa romana, haciendo que pareciera una herida brillante en la ladera de la montaña. En el campamento, las legiones se despertaban con el sonido de las trompetas. Hoy era el día. Después de meses, el asedio a Masada terminaría. El procónsul, Flavio Silva, con su armadura pulida, observaba desde una plataforma. Tenía el aire seguro de un hombre que sabe que ha ganado. Ordenó el avance. Los soldados formaron bajo el testudo, el escudo tortuga. El ariete, una bestia de madera y hierro, fue empujado lentamente rampa arriba, protegido por el caparazón de los escudos. El silencio desde arriba era total. Silva esperaba una lluvia de piedras, de flechas, de algo.
Pero no llegó nada. Solo el viento silbando entre las rocas. Quizás se rindieron, dijo un tribuno a su lado. Quizás la sed los doblegó al final. Silva no respondió. Algo no encajaba. Un silencio así, tan absoluto, no era normal. Ni siquiera se veía un rostro asomándose en las murallas. El arriet llegó a la gran puerta de la fortaleza. Con un movimiento coordinado, los soldados empezaron a balancearlo. El primer golpe resonó como un trueno en la manana silenciosa. Asterisk boom asterisk. La madera crujió. Asterisk boom asterisk. Nadie gritaba dentro. Nadie trataba de defender. Solo el sonido hueco del golpe contra la puerta. Finalmente, con un cuellido seco, la puerta cedió. Se abrió hacia dentro, destrozada. Los romanos, con los escudos en alto y las espadas listas, se agacharon esperando una emboscada. Nada. Solo un pasillo vacío que levaba al interior. Avanzaron con cautela, paso a paso. El silencio era tan espeso que podían oír el roce de sus propias sandalias contra la piedra. Pasaron las primeras murallas internas. Nada. Entraron en los patios. Vacíos. Few entonces cuando vieron el primer cuerpo. Era una mujer, recostada contra una pared como si dormiera, con un niño en brazos. Ambos parecían tranquilos, pálidos. No había sangre. No había signos de lucha. Un soldado se acercó y tocó a la mujer con la punta de la espada. Estaba fría, muerta. Más adelante, encontraron otro grupo. Una familia entera, abrazada, acostada sobre mantas. Padres, hijos, abuelos. Todos muertos, todos en paz. Un murmullo de incredulidad corrió entre los soldados. Esto no era una conquista. Esto era otra cosa. Algo que no entendían. Avanzaron más, y los grupos eran cada vez más numerosos. Cientos de personas. En cada rincón, en cada habitación, en cada pasadizo. Todos muertos. Todos por su propia mano, o por la mano de un ser querido. El tribuno que estaba con Silva palideció. ¿Qué locura es esta? Flavio Silva no dio nada. Su seguridad se había desvanecido. Un frío extrago le recorrió la espalda. Esta no era la victoria que había imaginado. Ordenó que revisaran todo. Encontraron los almacenes. Las puertas estaban abiertas. Dentro, los sacos de grano, las ánforas de aceite, los dátiles, todo estaba ordenado y casi intacto. No se lo habían comido todo. Había comida de sobra para semanas más. Luego, revisaron las cisternas. Un soldado bajó con una cuerda y una antorcha. Subió con la cara desencajada. «Hey, agua, señor», gritó. No mucha, pero hey. No se murieron de sed. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Silva. No fue el hambre. No fue la sed. Habían tenido comida y agua. Y aún así habían elegido esto. Finalmente, llegaron a la plaza central. Allí estaba lo peor. 9 hombres, guerreros por sus ropas, yacen en un círculo ordenado. Y un poco más aparte, el décimo, con una espada a su lado y una herida mortal. Junto a ellos, las cenizas de un gran incendio enhumeaban débilmente, pero el fuego había sido controlado, dirigido solo a las estructuras principales. Silva caminó entre los cuerpos, miró los rostros, no había miedo en ellos. Había una calma terrible, una determinación congelada por la muerte. Comprendió, de repente, la magnitud de lo que había sucedido. No había conquistado una fortaleza. Había sido testigo de algo que iba más allá de su comprensión de romano, de soldado,
de vencedor. Estos hombres, estas mujeres, estos niños, no se habían rendido. No lo habían hecho por miedo a él. Al contrario, le habían robado todo. Le habían robado el botín. Le habían robado los esclavos. Le habían robado el espectáculo de la rendición. Le habían robado, incluso, la gloria de la victoria. ¿Qué gloria había en entrar en un cementerio silencioso? Un soldado joven, que no tendría más de 20 años, se acercó a uno de los cuerpos de los niños. Era David, todavía en los brazos de Ruth. El soldado se quitó el casco. No pudo evitar una expresión de profunda confusión y pena. No era el rostro de un vencedor. Era el rostro de un chico que no entendía tanta determinación, tanto amor convertido en un acto tan desesperado. Señor, dio el tribuno, intentando recuperar el protocolo. La fortaleza es nuestra. Hemos vencido. Flavio Silva giró sobre sus talones y lo miró. Sus ojos eran de hilo. ¿Vencido? Preguntó, y su voz solo huca en el silencio. Mira tu alrededor, tribuno. ¿Qué hemos vencido? ¿A piedras? ¿A cadáveres? Ellos nos han derrotado. Nos han mostrado que hay algo que valoran más que la vida. Y eso ningún ejército del mundo puede conquistarlo. Ordeno a esos hombres que se retiren, que formen fuera. Él se quedó un momento más, solo en la plaza, rodeado por el silencio y los últimos girones de humo. El sol ya estaba alto, bañándolo todo con una luz cruda y despiadada. No se sentía como un conquistador, se sentía como un intruso, como alguien que había presenciado un misterio tan profundo y tan trágico que lo dejaría marcado para siempre. Bajó por la rampa, hacia su campamento. Las legiones que deberían estar celebrando estaban en silencio. La noticia ya había corrido. Habían entrado en Masada, y no habían encontrado enemigos. Habían encontrado un monumento a la libertad más extrema. Ecos después, cuando Flavio Silva escribiera sus memorias, dedicaría solo unas pocas líneas a Masada. No hablaría de táctica, ni de gloria. Hablaría de un silencio que nunca olvidó. Y de una pregunta que nunca pudo responder. ¿Qué clase de pueblo elige la muerte, antes que perder lo que son? En la cima de la roca, el viento del desierto siguió soplando. Limpió las huellas de las sandalias romanas, secó las últimas gotas de agua en las cisternas. Y se levó, hacia el mar y más allá, la historia. No la historia de una batalla, sino la de una elección. La leyenda de los que prefirieron ser dueños de su final, antes que esclavos de otro. Y la piedra, testigo mudo de todo, guardó el secreto de su último y terrible amanecer. Un amanecer en el que la libertad tuvo un precio tan alto, que su eco nunca se apagaría.